Hello everybody. Today topics is parallel processing and pipelining. Subject is computer architecture. The first question is, what is parallel processing? What is parallel processing? What is parallel processing? What is parallel processing? Parallel processing is a term used to denote large. Parallel processing is a term used to denote the execution of multiple tasks. Parallel mean multiple tasks. Execution of multiple tasks at the same time. So parallel processing is the term used to denote the execution of multiple tasks at the same time. It is a type of processing in which multiple tasks are completed at a time means simultaneously at a time by different processor. Multiple mean parallel mean we need many processors by different processor. So parallel mean many tasks by many processor. Now, what is serial processing? We have to understand what is serial processing. A processing mean execution. Processing in which one task is completed at a time, and all the tasks are run by the processor in a sequence. Mean there is single processor and multiple tasks are executed by one. Serial mean one after another. One task executed, then another task will complete, then so on. So in parallel processing, many tasks can be executed at a time, but in serial processing, one task can be executed one time. Many tasks executed at a time, one task is executed single time. ধরো তুমি একটা দোকানে গেলে, তো একটা যে বিলিং করছে শপিং মল বা কোথাও, যদি একটাই কাউন্টার থাকে, সিঙ্গেল কাউন্টার, সাপোজ একটা শপিং মলে সিঙ্গেল কাউন্টার, এখানে প্রচুর লাইন আছে, একটা কিউ আছে, এখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, নেক্সট কিউ সবাই ওয়েট করে আছে। তো একটাই কাউন্টার, ওয়ান বাই ওয়ান একটা এক্সিকিউট হবে, নেক্সট এক্সিকিউট হবে, নেক্সট হবে, কিউটা শেষ হলে পরেরটা, ওয়ান বাই ওয়ান। দিস ইজ serial mean one after another. There is only one CPU. Serial processing mean one processor, there is many Q1, Q2, Q3 and many Q are there, but executed by one after another. One completed, then next one, then next one, and so on. In parallel processing, there are many counters. Suppose counter 1, counter 2, counter 3, many counters are there, and many queues, Q1, Q2, Q3. So at a time, when the people are waiting in the queue, they are being executed simultaneously.
So counter 1 executed, counter 2 executed, counter 3 executed. So every tasks is multiple tasks are executed simultaneously. So many CPU are there. They are executed simultaneously. That is known as parallel processing. So this is a simple example. দোকানে যদি একটাই কাউন্টার থাকে তো ভিড় চলে আসে। যেমন মুদি দোকানে আমরা এখন করোনার সময় যদি লাইনে দাঁড়াই, তো এখানে বা সবজি কিনতে, ফল কিনতে গিয়ে যদি লাইনে দাঁড়াই গিয়ে, ওষুধের দোকানে এমার্জেন্সি, তো আমরা সিঙ্গেল লাইন থাকে, প্রত্যেকটা লাইন লম্বা লাইন হয়ে যায়, সেই লাইনটা 1 বাই 1 এক্সিকিউট হয়। আর যদি এটা বড় শপিং মল বা বড় দোকান হয় বা বড় এক্সিকিউশন জায়গা থাকে, সেখানে আমরা কি অনেক সিপিইউ এক্সিকিউট করতে পারি, যেখানে অনেকগুলো কাউন্টার থাকতে পারে, অনেক কটা সিপিইউ প্রসেসিং টাস্কটা খুব কমপ্লিটলি শেষ করে ফেলবে। তো প্যারালাল প্রসেসিং কম্পিউটার সিস্টেমে ফাস্ট, ডেফিনেটলি এটা এক্সিকিউশন ফাস্ট হয়ে যায়। তো আরও বেটারভাবে যদি কম্পিউটার সিস্টেম জানা যায় প্যারালাল প্রসেসিং আর সিরিয়াল প্রসেসিং সম্বন্ধে, সাপোজ একটা প্রোগ্রাম নিলাম, তো একটা প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামটা ডেফিনেটলি একটা টাস্ককে ফিল করবে, সিপিইউর কাছে পৌঁছাবে। সেই টাস্কটা কমপ্লিট হলে, টাস্ক 1, সেই টাস্কটা একটা প্রোগ্রাম রেজাল্ট তৈরি করবে। সেই রেজাল্টটা তৈরি হলো, সেই রেজাল্টটা আবার একটা প্রোগ্রাম হিসাবে কনভার্ট হলো। সেই নেক্সট প্রোগ্রামটা এগেইন নেক্সট আবার সিপিইউর কাছে আরেকটা টাস্ক হিসেবে যাচ্ছে। সো ওয়ান টাস্ক এক্সিকিউটেড, দেন অ্যানাদার টাস্ক ইজ গেট, দ্য রেজাল্ট ইজ প্রডিউস। The program executed by CPU and generate the tasks. Program mean tasks executed by CPU produce result. Then again result become programs. Program is a produced program set of tasks. The purpose of program is to execute tasks. Task is executed by CPU and get the result. This is called serial processing. Serial mean one after another. Serial processing mean one after another. And in case of parallel processing, the execution is done by parallelly. So there are many CPU. The program, suppose single program, this is the program, and mean different tasks, and different tasks move to different CPU. Task 1 move to one CPU, then task CPU task 2, then task CPU task 3. So multiple CPU are there, mean parallel processing. All tasks are divided into different CPUs. A result produced by the CPU. Result can be transferred to again back to program, and this way this is the known as parallel processing. So in case of serial processing, execution done by one after another. In case of parallel processing, programs are divided into different tasks. Different tasks has different CPU time, and every time it produces result can be further run by CPU, and so on. This is parallel processing, this is serial processing. So what is the basic difference between serial and parallel processing? This is the serial processing and this is parallel processing. What are the basic tasks? Parallel processing. What are the basic differences of serial and parallel processing? Number 1, in serial processing, same tasks are completed. In serial processing, same tasks are completed at the same time. In serial processing, the same tasks are completed at the same time. Same time mean একটা টাইমের মধ্যে একটাই টাস্ক কমপ্লিট হবে, দেন নেক্সট টাইম। যেমন আমরা দেখলাম এখানে টাস্ক 1 কমপ্লিট হওয়ার পর টাস্ক 2 অ্যান্ড সো অন। যেমন আমরা লাইনে দাঁড়াবার সময় প্রত্যেকে যারা লাইনে দাঁড়িয়েছে একটাই কাউন্টার, সো অ্যাট এ টাইম একজনের বিলিং হবে, একজনের জিনিসপত্র দেওয়া হবে, দেন নেক্সট জনের স্টার্ট হবে। বাট এখানে কি হবে, প্যারালালি সবাই অনেক কটা কিউ থাকে। যেমন আমরা বড় বড় শপিং মলে আমরা দেখতে পাই, লোকাল দোকান, পাড়া দোকানগুলোতে আমরা একটাই কিউ দেখতে পাই, একটাই কাউন্টার থাকে, বাট মেনি কাউন্টার থাকে যেমন শপিং মল থেকে। প্যারালাল প্রসেসিং মানে বেশি পরিমাণ কাজ আমরা কম সময়ের মধ্যে হয়ে যেতে পারে এবং বেশি পরিমাণ এক্সিকিউশন আমরা পেতে পারি। তো ইন সিরিয়াল প্রসেসিং the same task is completed at the same time, but in parallel processing completion times are different. Completion time may vary.
may vary. This is the basic difference. Same tasks are completed at the same time and completion time may vary. Suppose taskটা বড় তো বেশি সময় নেবে, তারপরে কম কম সময় নেবে, তো নেক্সট স্টেপ আরও কম, তাহলে আরও কম সময় নেবে বা বেশি কমের উপর ডিপেন্ড করে টাইমগুলো এক্সিকিউট হবে। নাম্বার 2 ডিফারেন্স, the load is very high. The load is very high. The load is very high on a single processor. একটা সিঙ্গেল প্রসেসর মিন একটাই সিপিইউ থাকে, তার উপর বেশি লোড হয় ইন সিঙ্গেল সিপিইউ বা প্রসেসর। The load is distributed. The load is distributed. Load means the programs are called loads. Many program, many tasks are load. The load is distributed. Loads is distributed to many processors. To many processors. Definitely, load distribution mean efficient. Next, it is less efficient. It is less efficient in terms of execution. In terms of execution, it is more efficient. It is more efficient. Definitely, it is more efficient in terms of execution. In terms of execution. Next, number 4, throughput. Throughput means number of process executed per unit time. Throughput is less number of process executed per unit time. Here throughput is high. Throughput PUT, sorry, throughput is THROUGHPUT. Throughput is high. Next, it take serial mean it take more time. It takes more time. It takes less time. It takes less time. This is less costlier because implementation is easier. There is only one CPU. This is less costlier. Implementation is more costlier. Implementation is more costlier because there are more CPUs are there, more costlier. Serial data processing and transfer, is less. More data transfer means from sender to receiver, or you can send from one location to another location. More data transfer is possible in a particular time. So this is the basic difference between serial processing and parallel processing. So again, considering this, so parallel processing is a term used to denote the execution of multiple tasks at a time. Execution of multiple mean parallel tasks, parallel type of processing in which multiple tasks are completed at a time by different processor. We need different processor to complete different tasks. What is serial processing? We have to understand what is serial processing, then we can easily understand the parallel processing. In serial processing, one task is completed at a time and all the tasks are run by the processor in a sequence. Suppose এখানে লাইনে দাঁড়িয়েছে, there are many queue, one item is executed by counter, একজনের কাউন্টার একজনের কাজ হবে, তো one CPU is there. In parallel processing, there are many queue. Here there are many queue, but there is only one counter, but there are many queue and many counters, many CPU are there. That's why it is called parallel processing. A program is consists of tasks is executed by CPU. It produces some result is back to programs, converted to programs, and result move to program, and program produce tasks is used CPU. So one CPU is executed again and again by serially. In parallel processing, there are many CPU are already there,
So program are divided into tasks and many tasks are executed by CPU. So it is easily, it take less time, এটা অনেক কম সময় নেবে, যেটা এখান থেকে রেজাল্ট পেতে যে বেশি সময় নেবে, এটা প্রোগ্রাম ডিভাইড ইন্টু টাস্কগুলো রেজাল্ট খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হবে। এটা বাট কস্টলি হবে, এখানে অনেক সিপিইউ আছে, এখানে একটাই সিপিইউ বারবার কাজ করানো হচ্ছে, সো কস্টলি হবে, ইমপ্লিমেন্টেশন কস্টলি হবে। এটা ট্রান্সফার রেট ডেফিনেটলি বেশি, এটা ট্রান্সফার রেট কম হবে, কারণ এখান থেকে এখানে ট্রান্সফার হতে যে সংখ্যক রেজাল্ট পাওয়া যাবে সেটা খুব স্লোলি আসবে। তো এই কনসেপ্টটা ডিফারেন্স ফরম্যাটে দেওয়া আছে। সিরিয়াল প্রসেসিং, সেম টাস্ক আর কমপ্লিট এট দ্য সেম টাইম, ডিফারেন্ট টাস্ক কমপ্লিট এট দ্য সেম টাইম, load is very high on single CPU, load is very slow, mean load is distributed to many processor, less efficient in terms of execution, more efficient, it is more efficient, throughput is less, throughput mean number of tasks executed per unit time, একটা টাইমে কতগুলো এক্সিকিউশন টাস্ক হচ্ছে সেই নাম্বারটাকে থ্রুপুট বলা হয়। Throughput is high, it takes more time, it takes less time, it is costlier, definitely it is costlier, it is more, it is less costlier, it is less costlier, it is costlier, definitely costlier, but less in terms of parallel processing. In terms of parallel processing, it is less costlier. It is less costlier, it is more costlier because many CPU are required, so installation cost is higher. And serial processing data transfer is less, data transfer is more. So this is the basic difference between serial and parallel processing, and what is serial processing and what is parallel processing.